centuries-old historical relics. Specialties that are famous both within and outside Vietnam. And the folk music genre recognized as a national intangible cultural heritage. Hưng Yên province is the land of precious heritages waiting to be explored. I was interested to see some of Hưng Yên province because I hadn't been there before, so it was great to get out there and see some different aspects of Vietnamese life. People in general is my favourite subject. Even sometimes without the language, you can see their work or you get a reaction with emotions, and that's what I try and capture with the camera. How will Hưng Yên, the land of heritages, be reflected through the lens of Team Barnsley? Let's accompany this photojournalist. Phu Hiến in Hưng Yên province used to be a prosperous town in the 17th century. This international trading hub was only second to the ancient capital of Thăng Long in terms of wealth. There is a saying known even today: the capital is the leader and Phu Hiến is second. In addition to exploring the vestiges of a trading port that dates back to the 13th century and used to welcome thousands of vessels from various countries, visitors to the town can also learn about the Asian architecture and the diverse culture from the many monuments here. It was great to be out in this area of Hưng Yên province because it tied together a lot of things about history and tradition, which I think are lacking now in probably built-up areas or the bigger cities. Team Barnsley is strolling along the quiet streets of Hưng Yên province. In his photos, the Australian photographer captures the tranquility and pleasantness of life here. This is great. As a photographer, whenever I'm documenting anything, you never know what sort of surprise you'll get, or something just around the corner or over the hill or whatever will amaze you. And even just wandering through the small streets, very small hems, these little lanes. Of the centuries-old heritage of Hưng Yên, there's one thing that every Vietnamese has already heard about. It is the Great Grand Locken Tree in Hiến Pagoda. Currently, only one branch of the Great Grand Locken Tree is still alive, which is carefully tended by the pagoda and local people. It symbolizes the big longan, the famous specialty fruit of Phu Hiến, Hưng Yên. According to poet Lê Hồng Thiện, who hails from Phu Hiến, the Great Grand Locken Tree used to bear plenty of big fruits. This longan variety's tastiness made it a precious specialty that used to be offered to kings in feudal times. Có câu thơ là viết về cái nhãn Phu Hiến. Nhãn xưa Phu Hiến tên vua, từ theo cách mạng nhãn giờ tiến dân. Tức là người dân bây giờ thì được thưởng thức cái vị nhãn ngon đấy. Còn ngày xưa thì vua chúa đấy thì mới được thưởng thức cái nhãn đấy, bởi vì nó rất hiếm và độc đáo. Quê hương. Today, the longan is something that Phu Hiến residents serve visitors. So good. I love the sweet food, so this is perfect. You have such beautiful smiles and wonderful faces and fascinating eyes with lots of deep knowledge.
Would you mind if I take some photographs? Nhất trí. Yeah, perfect. Lovely. Team and Phương visited natural hamlet Hồng Nam commune, where the Longan orchards along the dike are entering the harvest season. I was born in Sydney in Australia, but I also from a rural area myself, so it was nice to get back to some countryside. I do enjoy a city, but the countryside has a beautiful, calm feeling, and it was wonderful just to wander around in the peaceful, no traffic, no noise. There was a beautiful connection. You know, it was a big, strong animal. She's a very thin, elderly lady, but I could see she had a very interesting life, a very hard life, no doubt, because I'm sure she works very hard and was quite poor, I would imagine. But the bond with the animal was there, and the animal wasn't flinching, wasn't protesting or trying to get away. She just sat there doing the job, and it made for a really strong first photo of the area. Ciao, bye. August is the busiest time of the year for residents in natural hamlet because it is the peak of harvest season. Ripe longan is picked from the trees and classified right at the orchards before being sent to markets. At every orchard, you will be invited to taste the specialty longan with its typical sweetness and fragrance. Delicious. Do you like longan bay, or do you not like it because you see so many? Không, nói chung là nhãn này thì cứ ăn vào rồi uống nước vào lại ăn được tiếp. Cái nhãn này là ăn vô tư. Is there any health benefit? Are they very good for consumption? Ăn thì nó bổ mà. Ví dụ mình ăn sau vụ nhãn là nó cũng phải tăng lên mấy cân. Oh no! Oh my God! Béo, vâng. Ôi giời ơi. I don't need any more weight. Longan farmers in nature said that the good taste of the fruits is due to the soil and their efforts. However, like for all fruit trees, the weather always has a great impact on the yield. Thu hoạch được quả nhãn này vất vả lắm. Năm nay mất mùa, nắng nhiều thì là nó có hoa nhưng mà nó không đậu được quả. Nắng quá nó lại rụng mà. Let's try this one. Careful. You ready for this? We'll see. If I fall, you catch me. Yeah, I will. The basket. So have you ever been to a Longan garden before? It's the very first time. They do grow them in Queensland, in the Queensland, northern part of yeah, Australia. Melbourne, yeah. But I've never. One second, I'll just. Oh, it's terrible. But yeah, I've never done it in Vietnam. Never harvested in Vietnam. What about yourself? Have you ever done it? Nah, this is the very first time I've You're a city girl. Yeah. Right now. Ah, we did the wrong one. Yeah. How can you tell the colour? There's the phones, the skin. Mien's Longan orchard has more than 100 trees. In the past, Longan fruits were mostly meant for the local market, but now Longan trees have become valuable assets which have improved the living standards of farming households like Mien's. It's good. I love it.
During the harvest season, people in Hưng Yên care about nothing but longans. At night, many families are busy making dried longan. Chào sấy vào. Đây, chào vào. Đây. Come on. Making dry longan is usually done by women and children in summer. A skilled and patient worker can process 10 to 15 screens of longan like this. Cut the finger off. I've got a very good teacher here for the longan challenge that I'm hopefully going to compete with Phung in very soon. At the moment I'm having all sorts of trouble learning it. It looks quite simple, but I think it's something that you need a lot of practice of. It's like anything, practice makes perfect. Phung, are you ready for the longan challenge? Of course. Okay. I'm so ready. Let's do this. You start from here, Yeah. I start from here. We meet in the middle. Yep. The middle first is the winner. Yep. Ready? Yep. Ready? 3, 2, 1. Go. Now we're a team of 3, even better. So I think the longan challenge has ended up not quite fair because I've got 2 people helping me. Phung's got 1. And what I've come to realise is that everyone in Hưng Yên grows up eating longans, and they're actually fantastic at peeling them as well and preparing them, something that I couldn't master. After enjoying the sweet taste of Hưng Yên longan, our guests traveled to Đông Tảo commune in Quai Châu district. Let's follow them to see what's interesting there. You might find these chicken legs quite weird, but these dragon chickens are among the world's most expensive poultry, as their massive thighs are delicacy Vietnam. The weird-looking breed, also called Đông Tảo chicken, is prized for its delicious meat and was once bred exclusively for the country's royal family. I've never seen anything like it in Australia. I've never seen anything like it in Vietnam. And it's a very special bird, very special bird. This farm, owned by Giang Lê Hân, has about 500 chicken for breeding. Can I check? An adult Đông Tảo chicken can grow up to weigh 3 to 6 kilograms, with legs as thick as a human's wrist. Những con gà này thì hiện tại nó đang là con gà giống, nhưng mà đến khi chức năng sinh sản của nó bị kém rồi thì là mình loại mình bán để người ta làm cảnh chơi cảnh ấy. Con gà Đông Tảo thuần chủng ấy thì thứ nhất là cái chân nó phải to, đỏ, mà vảy của nó phải là vảy thịt. Because the legs are so different, do they have any problem with the skin? Thực ra ấy, cái con gà này chân nó không làm sao đâu. Quý nhất ở con gà này là đôi chân đấy. Con gà có bộ lông màu trắng này thì nó vẫn thuộc vào dòng gà Đông Tảo thuần chủng, nhưng mà nó bị đột biến gen bởi là cái bộ lông này nó lại ra cái màu trắng này thôi. Chứ còn chân rất là đỏ, to. Đây, chân to đỏ lắm. Nó cũng như chân con gà này thôi. Chân to đỏ, nhưng mà cái khác biệt của nó là màu lông này. Đấy, rất quý ở cái màu lông đấy. Quý lắm đấy. This one, the albino. Bạch kim kê. The legs very similar.
but the feathering is obviously different. This one has more bumpy skin, but very similar. I think this one heavier. Yeah. Got your interest in becoming a chicken breeder. Why did you breed the chickens? Thì con gà này mới đầu thì cũng chỉ nuôi theo sở thích, gọi là đam mê, thì mình thích thấy cái chân nó to nuôi thôi. Nhưng mà sau khi mà nhiều khách đến mua thì mình mới phát triển nhân rộng cái này lên. Có nhiều con gà mình quý nó ấy, đến lúc nhiều người giả có thể đến mấy chục triệu ấy, mình cũng không bán. Đến lúc nó ốm thì nó nằm thì nó chết thì thịt thì bỏ cái chân nó ngâm rượu để giữ lại cái đôi chân của nó. Đôi chân to lắm. It's a labour-intensive operation that Mr. Hun has going here. He wants to continue his job because I think it's more about the headspace and the love for hands-on and working with the environment and the animals. Wow, the most amazing chicken feed I've ever seen. I thought it was something like a dinosaur. Do you do anything with them or are they just for the souvenir? Do you drink? Mình uống được. Come on. Yeah, it's clear. Shocking. Smells very fresh and clear, not old and terrible. Nói về đôi chân này thì là cái con trống này thì nó được gần 7 cân, còn con mái này thì là nó gần 5 cân cơ. Rất nhiều người là trả giá cũng là khá là cao rồi, nhưng mà tôi không muốn bán để lại nuôi làm kỷ niệm. Thứ nhất là giữ giống, thứ hai nuôi làm kỷ niệm. Sau thời gian mà nó cũng già, nó yếu rồi. Bảo thôi bỏ hai đôi chân này vào trong bình rượu để ngâm, giữ được lâu, thi thoảng bỏ ra ngắm. People in Đông Tảo commune have prioritized protecting and developing the genetic resource of this unique and high-value Vietnamese breed. Thanh niên ở cái làng này thì đa phần là ở nhà chăn nuôi, làm nông nghiệp. Con gà Đông Tảo này thì xuất xứ ở địa phương hàng nghìn năm nay rồi. Ngày xưa thì các cụ còn là dùng để làm vật tiến vua, cúng tế trong dịp lễ hội đây. Con gà Đông Tảo này thì gần như là được trời ban cho ở cái vùng đất này, đặc biệt là ở xã Đông Tảo này gần như là có một cái chất đất hợp với con gà này hơn, cho nên là ở đây nuôi được nhiều con gà to hơn, đẹp hơn nơi khác. Hưng Yên province is not only famous for its agricultural specialties, but also treasures like trống quân singing, an acknowledged national cultural intangible heritage. Team and Phương go to Dạ Trạch commune, Quai Châu district to get to know more about this folk music genre. As usual, Tim brings his friend his camera to capture images of the new destination. It was a really wonderful thing to document. It was exactly the sort of work I love, and it was special as well to see some kids outside enjoying themselves instead of being glued to a laptop or an iPhone or some other digital device, to see kids playing sport and just enjoying each other's company and lots of laughter, and I got some really strong images there. Nguyễn Hữu Bồn is one of the oldest trống quân artists in Dạ Trạch commune. According to Mr. Bồn, trống quân singing is a very popular folk music genre in the northern river delta. However, Dạ Trạch commune trống quân singing is unique to the place thanks to its rhythms. Vì các nơi khác đều dùng trống đất, như là cái tòa lừng của thằng Mường chẳng hạn, cũng đánh trống đất mà có từ thời Vua Hùng. Thế rồi thằng Đức Bác, thế nhưng mà nó khác với này. Như là ở Đức Bác là người ta hát, người ta đi hát cô nữ bê vào cái trống bản chứ không đánh trống này.
cho anh Nam hát, nó có nhiều dây hát để đánh trống trong cái kiểu hát. Nhưng mà trống cái Dạ Trạch thì để một chỗ hát. Về mặt cách đánh trống, đây này, thùng 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 thùng, trống cái Dạ Trạch. Nhưng cái nơi khác nó hát là cứ mỗi một câu xuống và ta đánh một tiếng trống. Thế thứ ba là cái lời ca của trống cái Dạ Trạch là trên 6 trên 8 nhưng nó hát khác. Làng này là trẻ già người nào cũng hát được. Không hát được cả bài thì không hát một bộ đôi câu, và ai cũng hát được một đúng làn điệu chống quân. Quả gì ra nó xù xì, quả gì ở đóng cọc anh thì. Chống quân singing has been practiced by people in Dạ Trạch Commune in Khoái Châu district for hundreds of years, starting in the 13th century during the Trần Dynasty rule. The folkloric art form, which is based on improvisational call and response in the form of 6 to 8 syllable verses, is an indispensable cultural and spiritual feature of the villagers. They could passionately sing chống quân from late night to early morning. There are beautiful melodies spreading over the village and its fields. Mr. Bun takes Tim and Phương to Dạ Trac's temple, where the local chống quân singing club often gathers for teaching and rehearsing. Dạ Trac's chống quân club was formed in the 1990s. After starting with just 8 members, most of them seniors like Mr. Bun, it now has dozens of chống quân lovers. In addition to possessing a beautiful voice, a good chống quân singer should feel passion for the art. Đều là những người nông dân, làm nông nghiệp, nhưng mà rất là yêu thích nghề, tâm huyết. Nên là tuy rằng là lao động rất vất vả, nhưng ngày thì đi làm vất vả nhưng mà tối về vẫn tập tành, vẫn nhiệt tình hăng say với lại công việc. Cho nên là cái đội chống quân nó mạnh cho đến ngày nay và phát triển bây giờ. Nowadays, chống quân singers in Dạ Trạch perform on stages across Vietnam, and so the instruments have become more diverse. However, the key instrument, the earth drum, is still the soul of the music. To make the earth drum, first people need to dig a hole so that a barrel will fit over the hole perfectly. We've marked the circle on the ground for the size of the drum. Now we need to dig the pit, and I think that will make the sound echo or reverberate. Khi ta đào thì ở trên miệng thì nhỏ, ở dưới loe gọi là hầm ếch. Khi tiếng âm thanh từ cái miệng trống này truyền xuống cái lỗ này, và khi ta bỏ cái vỏ ốc vào, cái âm thanh nó cộng hưởng. Đó. Cái này đặc biệt của chống quân nữa là trống không phải là trống, đàn không phải là đàn. We keep scraping out till we get to maybe 30 centimetre. So we've got the right depth, 30 centimetres. Now the snails can go in. That's the next step in the process. Make a small area for the cross pieces of wood to sit snugly. Sau sống úp ngược thế này. The nook malm drum, nook malm barrel, but turns now into a musical instrument. Rồi. Not quite right. A little bit of adjusting. And pack the soil around the outside to seal it. Anh nhớ là nói chuyện với anh ấy nhá, đừng nói chuyện. Cái thùng này nó là cái thùng nước mắm.
thì các cụ ta tận dụng lại, ta làm. Còn cái này là cái trạng bằng trạng gỗ. Còn cái dây này thời xưa thì nó rất là sẵn, là những cái mây ấy, ở xung quanh làng chỗ nào cũng có. A chống quân duet is generally made of 4 parts: greeting, opening the competition, congratulating, and question and answer. The simple bass and witty lyrics of chống quân are said to be more attractive to mature people who can understand the beauty of the songs. Similar to chống quân troops hailing from other provinces, the fame of Zatek troop has spread, and many farmer artisans have been recognized as meritorious artists. Come on. Cảm ơn các bạn. Thank you so much. Xin cảm ơn các bạn. Very wonderful, wonderful performance, everybody. Thank you. I encourage anybody to go and visit and be part of the community. It's a wonderful place to go, and I think it's so much different to the city. It's something that we need to embrace. It's great, so get on out there.